In previous video, we were talking about the oxygen and properties and uses and preparation we have completed. Here we are going to talk about the reaction of oxygen. Oxygen ready to react with every metal of the table. See, if we talk about the electronegativity of oxygen is second number after fluorine, and that's why it is the more impactable elements than other elements. Actually, fluorine is not reaching everywhere, but oxygen is reaching everywhere in earth, and that's why the oxygen is important. Because in of the oxygen, then we have seen that okay, the most abundant element is the oxygen. The reach of the oxygen is very high, and that's why all elements are reacting with oxygen. Let's see. Dioxygen directly reacts and non-metal except some metals. Some metals માં કોણ છે જોઈ લો. Yes. What is that? આપણા પાસે gold and platinum. So these are very inert metal. They are not reacting with any other, and that's why here also they will remain inert. So that will be your understand. As well some noble gas, but એક noble gas ને તો લોકો તોડી પાડે છે oxygen. There we are going to study કે એક noble gas છે જે reaction પણ કરે છે. Okay. Other elements is often strongly absorbed, sustaining the reactions. કેમ આટલા બધા reaction? Electronegativity છે એટલે જ. Only that is the reason કે its higher sides can react with each and every. And then fluorine ની છે. Then also fluorine is not reacting more. That કે oxygen વધારે amount માં છે. ચલો. ઓક્સિજન અને ફ્લોરિનના સેમ એમાઉન્ટ લઈને બધાના સાથે તો પણ ઓક્સિજન જ બાજીમાં બીકોઝ મેજોરિટી રિએક્શન ઓફ ધ ઓક્સિજન્સ આર એક્ઝોથેટિક બટ કોના વધારે છે ઓક્સિજનના ટુ ઇનિશિએટ ધ રિએક્શન સમ એક્સટર્નલ heating is bond dissociation enthalpy of the oxygen, and here is the point. Bond enthalpy છે એ very high છે. એટલે પહેલા તો ઓક્સિજન ને O2 મોલેક્યુલ ને બ્રેક કરવું પડશે. It is broken out, then only it can give reaction. So here some of reactions are given there. Metal સાથે metallic oxide આપે છે, સાથે non metallic oxide આપે છે, compound સાથે પણ reaction કરે છે, અને કેટલાક compound સાથે catalyst react છે. So that here given to you. So one by one we are going to study this. Just what I spoke you remember. શું કે મેં શું બોલ્યો એ યાદ છે તમને? મેં એવું કીધું છે કે મેટલ સાથે મેટાલિક ઓક્સાઇડ, નોન મેટલ સાથે નોન મેટાલિક ઓક્સાઇડ, કમ્પાઉન્ડ સાથે પણ રિએક્શન કેટલાક કમ્પાઉન્ડ સાથે કેટાલિક રિએક્શન આપે છે. તો there are four type of main reaction you have to study about the oxygen. Come on. So પહેલા મેટલ કેલ્શિયમ સાથે ઓક્સિજન રિએક્ટ કરીને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, મેટાલિક ઓક્સાઇડ, એલ્યુમિનિયમ સાથે રિએક્શન કરીને મેટાલિક ઓક્સાઇડ. હવે આ બધા રિએક્શન બહુ છે, છતાં એકવાર હું તમને બતાવી દઉં છું કે આ બધા ક્યાંથી આવે છે. So that if you understand, then it will be very easy for you. So come on, that we are going to study. Ca, okay, plus oxygen આવું આપણે લખ્યું છે. ઓકે, હવે એમાં શું આ જો આનું બેઝિક વસ્તુ શું છે? Ca+2 છે. ઓકે, અને એ કોના સાથે રિએક્શન કરવા જઈ રહ્યું છે? ઓક્સિજન -2 છે, એના સાથે રિએક્શન થવાનું છે. અહીંયા દેખાય Ca+2 is going to react with the oxygen. So now what is happening here કે આનો 2 અને આના -2 એકબીજાને ન્યુટ્રલાઇઝ કરે છે, કોમન નીકળી જાય છે. So finally product will be what? The product AO. So this is એલ્યુમિનિયમના કેસમાં ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. ઓક્સિજનના 2 એલ્યુમિનિયમને મળશે અને એલ્યુમિનિયમના 3 ઓક્સિજનને મળશે, Al2O3. So like these reactions will occur. સાથે રિએક્ટ કરીને ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ, કાર્બન સાથે રિએક્ટ કરીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. So that is the very easy talk about the metallic oxide, non-metal સાથે non-metallic oxide. Now this, which is the interesting point. So this કે when it is react with the compound, zinc sulfide સાથે react કરીને zinc oxide, metallic oxide બનાવી દે છે. એ જ પ્રમાણે જો compound કોનું હોય? નોન મેટલનો હોય, સાથે રિએક્શન થાય, નોન મેટાલિક કમ્પાઉન્ડ મેટાલિક ઓક્સાઇડ બને છે. સો નથિંગ એલ્સ, એ શું બનાવશે? ઓક્સાઇડ્સ છે એ બનાવશે. ઓકે, સો ઝિંક ઓક્સાઇડ ઇઝ ફેવરિટ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. સો યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ
કે કમ્પાઉન્ડ સાથે પણ રિએક્ટ કરે છે. નાઉ ઇટ ઇઝ નોટ રિએક્ટિંગ વિથ રેડીલી. તો અહીંયા એ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ સાથે વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડના પ્રેઝન્ટમાં રિએક્શન કરે છે અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ આપે છે. એ જ રિએક્ટ કરે છે ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ CuCl2 એન્ડ ધીસ એક્ઝામિનેશન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયા લખશે HCl+O2, ઉપર લખશે A, B અને C. તો A શું હશે? CaCl2, B શું હશે? Cl2 અને C શું હશે? H2O. યાદ આ પૂછી શકાય છે. કેવી રીતે પૂછાય છે હું લખીને બતાવું છું તમને. ઓકે, સો ગેટ રેડી. આ ક્વેશ્ચન આવી રીતે પૂછાય છે કે ભાઈ HCl+O2 પછી આવશે ડોટ 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 ધેટ્સ ગીવ. ઓકે, આ રિએક્શન ના ઉપર શું લખેલો છે? આના ઉપર લખેલો હશે A, અહીંયા લખેલો હશે B plus C. So this kind of question will be asked. HCl+O2 that's give A, B, C. So what is A, what is B and what is C? So A is CuCl2, B is Cl2 and C is H2O. So that is should be your knowledge. So now after completing oxygen reactions, we are going to talk about first thing about the oxygen, and that is the oxides. So oxygen can react with the any element and form their oxygen and enter. These are known as oxide. So which element oxygen when react with the another element compound formed during the oxygen with another element is called as oxide. Oxides react with the most of the elements of the periodic table that we have talked about. Okay, the oxides are widely in their nature properties. Oxides can be simple oxide. જો કયા કયા ઓક્સાઇડ ને સિમ્પલ ઓક્સાઇડ કહી શકીએ આપણે? ફોર એક્ઝામ્પલ MgO છે, સોરી MgO, Al2, પણ આ બધા કયા ઓક્સાઇડ હતા? સિમ્પલ ઓક્સાઇડ હતા. બટ નાઉ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ મિક્સ ઓક્સાઇડ. યુ નો અબાઉટ ધેટ 11th સ્ટાન્ડર્ડ વી વર ટોકિંગ Pb3O4. એ કોનું કોનું મિક્સિંગ છે? તો Pb3O4 કોનું કોનું મિક્સિંગ છે જરાક જુઓ. PbO નું 2PbO અને PbO2 નું મિક્સિંગ એટલે કોણ થયું? Pb3O4. એ FeO અને Fe2O3 નું. You can see એક Fe અને બે Fe ટોટલ કેટલા થયા? 3 Fe. Oxygen 3 time total કેટલા થયા? 4 time. So that you can the oxides of the oxygen. There are some oxides which are neither acidic oxides, acidic, basic. તો પહેલા આપણે જોઈશું કે જે એસિડિક ના હોય, બેઝિક ના હોય એવા ઓક્સાઇડ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, અને ન્યુટ્રલ ઓક્સાઇડના એક્ઝામ્પલ કોણ કોણ છે? તો એક્ઝામ્પલ ઓફ ન્યુટ્રલ N2O, CO also. તો યાદ રાખવા 3 પોઈન્ટ કે which are the neutral oxide? CO, NO, N2O are the neutral oxide. Okay. Simple oxides can be classified on the basis of their acidic or basic or amphoteric characters. An oxide that's combined with the water to give an acid in terms acidic oxide. SO2, Cl2O7, CO2, N2O5 આ બધાને વોટર સાથે રિએક્ટ કરીએ તો એ લોકો એસિડ આપે છે એટલે આપણે એને એસિડિક ઓક્સાઇડ કહીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ SO2 combines with the water to give મોટા ભાગના નોન મેટાલિક ઓક્સાઇડો છે એ એસિડ આપશે. The oxide which can give base with the water are known as basic oxide. For example N2O, CO, BO. For example CO combines with basic. મોટા ભાગના મેટાલિક ઓક્સાઇડો છે એ મેટાલિક બેઝ આપે છે. તો નોન મેટાલિક ઓક્સાઇડો એસિડ આપશે અને મેટાલિક ઓક્સાઇડો આપણને બેઝ આપશે. ઓકે, some of metallic oxide exhibit a dual behavior. They show characteristics of both as acid also and as base also. Such oxides are known as amphoteric oxide. For example aluminium oxide. So aluminium oxide is amphoteric oxide. That will be our knowledge. Okay, so you understand about the oxides of the oxides of the metals. Okay, what do you understand about the oxides? Oxides can be categorized in two ways. એક એની એસિડિટી, બેઝિસિટી અને એમ્ફોટેરિક નેચરના હિસાબે, એક એની સિમ્પ્લિસિટી અને કોમ્બિનેશનના હિસાબે. તો સિમ્પલ ઓક્સાઇડ છે L2O3 છે અને કમ્બાઇન્ડ ઓક્સાઇડ એ યાદ રાખવાનું છે Pb3O4, Fe3O4 આ બધા કમ્બાઇન્ડ ઓક્સાઇડ્સ છે. ઓકે, SO2, HCl2O7, CO2, N2O5 એસિડિક છે while Na2O, CaO, BO આ બધા મેટલના ઓક્સાઇડો બેઝિક છે.
that is.